ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ರೋಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೌಡೇರಿ, ರೈಟ್? Which is, I think the author is Chandresh Desai. Thanks to him. So let's start the video. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಂಟೈರ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಜರ್ನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್, ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ cloud vendor in the field of cloud computing. Okay, so since this is focused on the AWS certifications, ನಾನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇವನ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? And even let's say 5 years or 2 to 4 years, 5 years, 6 years experience ಇರೋರು ಇದನ್ನ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ GCP ಆರ್ Azure, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಇದ್ರೇನು a fundamental certification in AWS will make you, let's say, cross cloud, right? A cross cloud experience ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so this is about your cloud practitioner. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯು ವುಡ್ ನೀಡ್ ಸಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1 month ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ 1 month ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ SQS ಅಂದರೆ ಏನು, SNS ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, VPC ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಥರ ಎಟ್ ಅ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ a bit of associate level, right? ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇರೋ ಥರ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ or your masters or your graduations, sorry, not masters, graduations. The next level professional is your masters, right? So ee tara ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So coming to the certification, so in case of associate level, you have solution architect, you have developer associate, you have sysops administrator associate. So this is mainly related to DevOps. Okay, this is specifically for the developers, right? So for example, ಈಗ ನೀವು let's say below 10 years, right? Below 10 years developers ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ, they can target for this. If there is a person who is, let's say, about 10 to 12 years or 10 to or let's say within 14 years, right? They can target solution architect associate. And if a person is with the DevOps background, they can attempt for sysops administrator associate. Okay, these are the associate level of certifications. Okay, fine. So the next level is the professional. So the one which you can see in green are professional certifications. Andre nimige idu, these are at a very in depth level. For example, ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಈಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಟೋಟಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ cloud, right? So for example, AWS professional, a solution architect professional ಅಂತಂದ್ರೆ you must have hands on, right? ಬರೀ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. That is when you will have total benefit out of this professional certification. So if you are coming from solution architect perspective or from that background, you will be it is better you do solution architect professional. ನೀವು ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್. What are the specializations? Andre, for example, there is some person who is a developer and who has done something, who is a data engineer. Data engineering specifically on ಮಾಡಬೇಕು. For example, big data, things like that. So there are specific
let's say certifications which are related to those field only ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಥಿನಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you will already have that right or maybe you are doing this sysop administrator or solution architect you will have normal networking knowledge but when it comes to even additional things right so that is where you have advanced networking specialty then also you have security specialty right so either these are different specialities which would be required based on your field or your domain or your skill set for example ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಮೈ ರೋಲ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಮೀ ಈಸ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ security specialty. Okay, so this is at a high level, right? So I myself have been certified with cloud practitioner and solution architect associate, so I can talk about it. I have the required ability to talk about it. So I would suggest ನಾನು ತುಂಬಾ videos ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ right, you can check it in the link section right or comment section. ಸೊ ತುಂಬಾ videos ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, so I would request you to go through them right and get the knowledge. Okay, so if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.